So here in this video, we will be studying about vector addition. ದಿಶಾಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. Since vectors have both magnitude and direction, they cannot be added by ordinary algebra. Now you add two numbers or you subtract two numbers using algebra if they are only scalars. ಅದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ಗಳಾದರೆ ನಾವು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡಬಹುದು. ಆದರೆ ವೆಕ್ಟಾರ್ಗೆ ಬೇರೆ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು we shall discuss how to add two vectors. Let us say in first case the vectors are like vectors. ಲೈಕ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೆಕ್ಟರ್ಗಳು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ and another vector b which are like vectors. ಅಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟೋನ್, ಸೇ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ 5 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ನಾವು 5 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಎಳಿತಾ ಇದೆ. Another person joins him. So ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾನೆ. He will apply 6 Newton force along the same direction as the person who is applying 5 Newton force. So naturally ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ this stone will move along the direction of the 5 Newton force or 6 Newton force. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. And the net force acting on that stone will be 11 Newton. 5 plus 6 is 11. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರು ಲೈಕ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಇಫ್ vectors A and B are like vectors, then the magnitude of their sum magnitude of sum is equal to magnitude of the first vector plus magnitude of the second vector. ಅಂದರೆ 5, 6 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡು. And the direction of the resultant is along either of the vector. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವೆರಡೊಳಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
This is a special case. Now, if the vectors are along different directions, then how to add? ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಕೇಸ್ 2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಈ ಕೇಸ್ 2 ನಲ್ಲಿ when two vectors are along different direction, ಆವಾಗ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. Now let me say you have a vector A, and this vector A is like this along the direction shown. You have another vector B. Let us say that these vectors are at an angle theta. Now you cannot add these vectors as you add here. So I make up a case where let vectors A and B are along the directions shown in the figure. So now ಯಾವ ತರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವೋ ಆ ತರ ಇದೆ. Now to add a vector A with vector B, to add vector A with vector B, so we need to follow the steps given below. So here ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. The first step is ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಏನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು? You represent any of these two vectors. So A vector ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. A vector is represented geometrically. ಅಂದ್ರೆ vector A is drawn according to the scale. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಎನ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎನ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವೆಕ್ಟರ್. So let us say A is the initial point of vector A, B is its terminal point. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋಗಿದೆ. Initial point and the starting point, terminal point and the end point. So now second point to be noted is ಈ ವೆಕ್ಟರ್ B ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ B ನ you draw with a proper scale without changing the direction of vector B such that its initial point coincides with the terminal point of vector B. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ A ಗೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ B ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ B ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಬೇಕು. It should be noted that the direction of vector B should not be changed. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರ್ಧದಾಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ನ ತುದಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ B ನ ನಾನು ಹೀಗೆ ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ.
ಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮೂವ್ ಆರ್ ಡ್ರಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ with proper scale such that terminal point of a vector coincides with initial point of vector B. Note that the direction of vector B remains unchanged. So change ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. Now you draw a vector from initial point of vector A to the terminal point of vector C. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ತರ? ಮೊದಲನೇ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಎರಡನೇ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರ ಲೆಂತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ A plus B ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ A to the terminal point B gives A vector plus B vector both in magnitude and direction. So this is how you add. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡಿಷನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಲೈಕ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಕೇಸ್ 1 ಎರಡು ಲೈಕ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಸಮ್ಮು ಅಥವಾ ಅಡಿಷನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಸಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ A and B. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. Second case, if the vectors are not like vectors, if the vectors are in different directions, then to add these two vectors, you need to follow the rule given. So there are 3 steps in which you can add. So first, one of the vector is drawn with proper scale. The second is vector B, which is the second vector, should be drawn with proper scale such that its initial point coincides with the terminal point of the first vector. And the third point is you need to draw another vector from the initial point of vector A, which is the first vector, to the terminal point of vector B, which is the second vector. The magnitude is the length of the third side of the triangle, and the direction is also along the direction of the third vector that you have drawn. So, idu triangle law of addition of vectors anta karite.
ಈಗ ನಾವು ಒಂದು 3 ವೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ A represented by AB, the second vector B represented by BC, the third vector C represented by CD. So ಈ ತರ 3 ವೆಕ್ಟರ್ಗಳಿವೆ. The vectors are along different directions. Now I add vector A with vector B. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ A plus B ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ A ಇಂದ B ಬಂದು B ಇಂದ C ಬರೋದು ಬದಲು A ಇಂದ C ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಪರಿಣಾಮ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. The effect will be the same. Now A plus B, this is A plus B, okay, is added to vector C. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? A ಇಂದ C ಬಂದು C ಇಂದ D ಬರೋದು A ಇಂದ D ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. This will give you A plus B added to vector C. Instead, ಅದರ ಬದಲು I will start from B, reach C, reach D. It's as good as traveling from A to D directly. B ಇಂದ C ಬಂದು C ಇಂದ D ಹೋಗೋ ಬದಲು A ಇಂದ D ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು B plus C ಕೊಡುತ್ತೆ. Now I start from A, reach B and reach B. A ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು B ಬಂದು B ಗೆ ಬಂದರೆ A ಇಂದ D ಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನಾನು A ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ B plus C ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ A added with B plus C or A plus B added with C is the same. ಒಂದೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಂತು ನನಗೆ. And therefore you say that vector addition is associative. So from the diagram you can understand that A vector added with B vector and then with C vector is same as A added with B plus C vectors. And therefore vector addition is associative. Vector addition associative. Now I add vector A. So this is vector A represented by AB to vector B that is represented by BC. Now you will get this as A plus B. AC vector is A plus B vector. Now we have a parallel to this vector B. So this is B vector. Pattern is stay there, direction is same there. I will draw a parallel line here, A vector. Now I add B first. AD represents B vector. So first ನಾನು A ಇಂದ D ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ D ಇಂದ C ಹೋದ್ರೆ A ಇಂದ C ಹೋದಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ this becomes B first and then E next. So B vector plus A vector. So ನೋಡಿ A vector plus B vector ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ B vector plus A vector ನನಗೆ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. So therefore from the diagram you can conclude that A vector added to B vector is same as B vector added to A vector. Hence, you say vector addition is commutative now.
ಪರಿವರ್ತನೀಯ ನಿಯಮ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಶಾಯುಕ್ತಗಳ ಕೂಡುವಿಕೆ ಪರವರ್ತನೀಯ ನಿಯಮವನ್ನೂ ಪಾಲಿಸುತ್ತೆ, ಸಹವರ್ತನೀಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತವೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಸಹವರ್ತನೀಯ, ಕಾಮ್ಯೂಟೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಪರಿವರ್ತನೀಯ. ಎನ ಬಿ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಬಿನ ಎ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡುವಂತಹ ವಿಧಾನ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು.